月，周月，你能不能让我静静？那好。我这个女儿啊，真是不争气。一再跟她说过，不要跟 Roy 结婚，不要跟他结婚，偏不听。看到长相好点的男人就控制不住自己，也怪我。It's also my fault. Can't have a son. Uncle An, there's nobody here. You can feel secure. Don't worry. I just want to know. You really were not part of any of this? I'm part of it. 小婉，我纵横江湖几十年，能做到今天这个位置，我做事不动点脑子，能吗？我要是参与了，像格努文那种小马前卒，用完了之后，我就会直接废掉。我会让他留着命到今天，反倒来指证我。哼 ，What a joke！ Attention. Stop here. 所以，有件案件需要你协助调查，跟我们走吧。Understood and agreed. If the very resourceful Emma Hao wants the problem to quietly go away, then even the police won't be able to do much about that. You say me cruel？ 我再心狠手辣，我也比不上。是指你呀，有计谋，有胆识，还深藏不露啊。Roy 的事你明知道对不对？就这么眼睁睁地看着，等他出事，也不提前跟我说一声，嗯？ The world is fair enough. In time, everyone will have their debts to pay. Roy's wanted to learn from Uncle An, but he's simply not cruel or frankly smart enough. He's messy. He leaves traces everywhere. He's bound to catch up with them sooner or later. And even if I reminded you earlier, you still wouldn't help him. Really? What do you mean by that? I know Uncle An has never cared for Roy, but you still grant him some business opportunities because you care for Anna. Of course I understand. But Anna, she also knows that Roy's dangerously incapable, but she's so anxious, she tried to help him. Such as you having Anfani act as legal counsel for Dr. Ge. Unfortunately, Roy's just too much of a mess. No one can help him. And Uncle An, of course, you know this very well. An incompetent son-in-law and an often impulsive daughter. The refrigerator vaccine scandals have already been exposed for their role in the polio outbreak. And coincidentally, since you have nothing to do with these affairs, you also know this is a good opportunity to drive Roy away and make Anna give up any hope for him. And at the same time, you can go and get back all the business you granted him. Nonetheless, the An family enterprise has great strength. As long as you don't have a massive slip-up, losing a son-in-law is no problem at all. It's just like having a stop-loss in time. And Uncle An eventually will reconcile with Anna, and when she calms down, and you can hand over all your businesses to Anna on the condition of her divorce, which naturally will be passed on to your grandson in the future.
Anna's no fool. She's not going to put all the hopes and dreams of her future for her and her son on a prisoner. Good. Very good. 世子啊，安伯父给你鼓鼓掌了。好，你今天真的让我刮目相看了，完全不是平日里那种甘心委曲求全的表象。哼，你是大有野心呢。Good. Well then, you have already guessed what I'm here to ask you today. Huh? Uncle An wants to retire safely. You want me to go easy on you, not expose your crimes so you don't lose everything. Roy 的事啊，虽然我没参与，但公司毕竟是我的。给人家打失效疫苗，这种断人子孙的阴损事，也是我公司的人做的。我顶着这样的帽子，怎么出去跟人家谈生意？哪有脸呐？世子，我知道，你通过花椰银行正在融资，可是抢走了我不少老客户。I would advise you, enough is enough, huh? Don't cross the goddamn line. 就算给我这个老家伙留个养老的资本不好吗？哼，我拜托了。Happy to help. Will do. However, Uncle An, if you really want to retire, then I think that probably your participation in the research center won't be necessary anymore. I tell you what, how about this? We'll take the contract and rip it up. You go back and reconcile with Anna. Go play with your new grandson. I assure you, you'll have much more fun with that. 话都说到这份上了，我也不妨跟你直说，世子，你是不是觉得把我搞垮了，你就能坐上我的位置了？我告诉你，江湖险恶，你一旦跟里面的事和人纠缠上，你这一辈子都得跟我一样。Never live in peace. Uncle An, if you're sincere about retiring, may I suggest that you leave this battlefield and never look back.有事儿？想什么呢？魂不守舍的。生育系统全面检查。哎，我看了。哎，点开了呢，这个人隐私。周月，你没事吧？你说你出发前1个星期回去看父母，原来是偷偷摸摸做了个生育系统全面检查去了。
你说你受伤的时候才14岁，这按理来说，你说你这会儿骨盆碎裂应该已经完全恢复了，根本就影响不大呀。你要是真说影响的话，也有可能就是生殖系统附件，在发育过程当中发生了问题。但是你一个副主任医师，你完全可以自己分析出来的呀。对，但是怀孕你又不懂，怀孕是个很漫长、很复杂的过程。你可以通过数据分析，但是数据分析出来，你也不一定说数据正常，所以你就可以怀孕了。再说了，你自己不也说嘛，我回去看爸妈，然后去到手做个身体检查，对自己身体关心，那不是很正常的一件事情？那有什么好偷偷摸摸的？所以呢，检查结果看了吗？没有。你检查结果都没看，你是不敢看啊？谁说我不敢看了？我到时候等你走了，我自己看。哎，周越，你说你现在对自己连这点自信都没有啊？你不是原来对这个也不在意的吗？现在怎么那么在意啊？我知道了，还是因为那个渣男，你们早就貌合神离。他在出发之前急急忙忙提分手，你就应该看透他，为什么还要质疑自己啊？你现在觉得你跟李天成在一起，你发现他挺喜欢小孩的，你怕你不能给他一个完整的家，所以你很自然地联想起那个渣男，你怕同样的结局还是会发生。如果你真有这样的顾虑的话，你为什么不跟他说呢？这是我自己的事情，所以等到我自己把它理清楚了之后，再想怎么跟他说。哎呀，那你这有的捋了。李天成也是，人是没问题，挺不错的，做朋友是可以，但你要说谈恋爱的话，你真得好好想想。你看他，成天吊儿郎当的，从小到大独来独往惯了，还离家出走什么的。你们俩根本就是两个世界的人啊！哪有什么两个世界啊？不是都说了吗？同一个世界，同一个梦想。再说了，不试怎么知道？是，你试了，试到最后连一个检查结果都不敢看，你不是让自己难受吗？这事反正你自己得想清楚。你想，我们在这儿也就2年，2年之后就各奔东西了。如果现在在这儿发展一段感情，那这样的感情有未来吗？这没想清楚的恋情，你已经失败过1次了。怎么，你还想再来一次？没想清楚。那如果想清楚了，那还是爱吗？那怎么样啊？这检查结果还看不看啊？不看了，顺其自然，自信要自己给自己，我们都一样。怎么还不来饮呐？我不舒服啊，能找一个活的医生过来给我看看吗？怎么你们的效率这么低啊？别对我发火啊，跟我可没什么关系。那你可以去吹啊。
我刚刚才去过啦，再吹呀！没有医心。哎，我说你这个女人怎么笨得像个猪一样？就这么点事情你都办不好吗？哎，徐老头，你骂谁呢？谁是猪呢？你才是猪！哎，你这个女人，我告诉你啊，我当医生的时候，你还没有出sinh啊！好了好了好了，老乔医生，你在干什么呢？这个徐老头，他骂我。你可以这样跟患者讲话吗？老乔医生，别生气啊！你哪里不舒服？我帮您看一下。不要动我！我不喜欢女医生，我要男生看病。这怎么了？这是？不配合，赶快推进去，先量个血压吧。行，老乔医生，我推你啊！来，咱们量个血压。好。不要碰我！哎，我来，行，我来。脉搏87，血压160、100。老乔医生，我帮您检查一下好吗？您配合一下。我跟你说过了，你不要碰我！你不要倔强行不行？医院里面真的没有其他人了。你都难受成这样了，就不要在乎什么男医生、女医生了，好不好？哎，你个乳臭未干的喜良妹，你敢教训我啊？我刚才让你滚，你怎么不滚啊？哎，我说你怎么跟我们医生说话呢？都跟你说了，现在医院里没有空闲的男医生。你这样哪儿不舒服跟我说，跟我说。尿不出尿，我难受啊，不舒服。啊，乔医生，怎么了？他哪里不舒服啊？哪不舒服管你个屁事啊！你怎么那么没有羞耻啊？看什么看啊？哎，我屙不出尿来，我不舒服，有什么好看的啊？你这个不要脸的！我这样，霍队也能看男科，我估计这会儿他应该回来了，我帮你去找霍队，好吧？啊，走，乔医生。哎，你妈没有讲过做女人的规矩吗？一定要找个男人死缠烂打吗？啊！你个满脸晦气的丫头，还有什么资格给我看病啊？你以为拉下我就……乔医生，别生气了。哎呀，老乔嘛，他不是有病吗？那有病肯定心情就不好，心情不好就得发泄。刚好你运气不好，碰到一刺头。小聪，其实你真的不用特意来安慰我。不是，我是怕你难过啊。作为你的好朋友，真不想看你难过。是前列腺肿大，已经尿路阻塞，难怪尿潴留啊。你这种情况多久了？哎，你自己知不知道自己的问题？我知道。既然知道，入院的时候为什么不告诉医生啊？我有吃过药啊，我以为就没有事嘛。自欺欺人！你自己当过医生，啊，你知道这种病就是直接去泌尿科来做检查的啊。吃药只能使病情加重。我吃过药了，肯定没事的。前列腺肥大引发急性尿潴留，不是吃点药就能解决的。你现在啊，需要插尿管，把膀胱里的尿液导出来。你的情况已经不轻了，我建议呢，尽快动手术。我会给你安排一个有经验的医生的。我老了。老乔医生啊，咱俩岁数差不多，你能老到哪儿去啊？活到这把岁数了，很多事儿该想开了。我说你呀，
何必跟那小姑娘计较呢？你是说那个赵小姐啊？她一点人情世故都不懂，她以为那个医生服那么好穿，穿着威风，幼稚啊！不懂得人情世故，她怎么能当好一个医生嘛？她可能确实不懂人情世故，但是她有很珍贵的一点，就是对病人的良心。正因为这样，我认为她是个好医生。对年轻人啊，就是应该多支持、多鼓励啊。侯医生啊，你又不是本地医生，他又不是你的手下，过1年半载的，你们就回去了，你没有必要替他讲话吗？我知道啊，你们是想和当地人搞好关系，讨你们上司的欢喜。哎呀，你这些大道理呀，哄其他人可以啊，你哄不了我他。我去叫护士，给你插尿管啊。你要快点，我难受啊。哎呀，为什么很难看呀，你不觉得呀？哎呀，人家是大小姐啦。什么大小姐？见了男人就换花期耶！我还有看见她在追廖一星呀。哦，真的啊？眼睛长在头顶上，这个也看不起，那个也看不起，原来自己呀是个大花妻。还有哦，我听到周一星和廖医生聊天，周一星呀，他不会生孩子耶。啊！你们在干什么？回去工作。你站住！你在讲什么啊？被人说三道四，太不尊重人了吧？我没有，你没有，我都听见了，还撒谎。蓝美芳，你工作不认真，偷懒怕脏，喜欢到处打听八卦，在别人背后讲是非，你以为我不知道吗？谁说我？谁说你？不要管谁说你，这是事实，你自己心里清楚。难道都不知道反省一下自己吗？我会扣你实习分数，还有实习津贴。你欺负人！我欺负人，这叫小惩大戒。做护理工作就是要严格遵守规章制度和纪律，否则谁敢把病人交到你手上？你扣我钱，我还不做了呢。做护士有什么好？又脏又累又受气，谁愿意做谁做。蓝美芳，蓝美芳，你去哪里？我不做了啦。蓝美芳，苏慧姐是上司，你不可以这样和她讲话哦。就你喜欢插上司嫌，我才没有那么贱呢。这种低三下气、气候人的工作，我早就不想做了。哎，谢谢医生。慢点哈，小心。医生啊！啊，怎么了？哪里不舒服？头痛啊，痛得要死。头痛？哎，那你到这里，我给你看一下。乔小姐，不好意思啊，我不看了，换一个医生。你刚才是不是叫喊着头很痛吗？赶快看啊，换什么医生呢？你很想我快点死啊？金雷就是死在他手上的，走啦！啊？不好意思啊，我老婆子她头不疼了，不看了，不看了。乔医生，别生气了，要不然我陪你去海边打个排球、钓个鱼或者跑个步。Childish。哎呀，我的意思是你有不开心就得发泄，什么方式都行。你看看你，一有什么事儿，自己总是憋在心里，时间长了肯定会得病的。记不记得我上次的疑似抑郁症？我没病。那也不能大意啊！等发现不对劲儿，说不定都已经晚了。我说的办法虽然幼稚，可绝对管用。你要是不信的话，可以试试看。小聪，你是觉得我跟你一样幼稚是吗？不是，我没这么说啊。体会病人心情这种事情，我需要你来提醒吗？钓鱼、跑步、打排球，我不适合做医生，我只适合跑步、钓鱼、打排球，是吗？不是，我不是这个意思啊。我的意思就是，哎呀，甭理他们，咱也别这么丧气了。不要说，我不想再做这个医生了。
晚上我让小徐来接我。哎，乔医生。天哥，出事了！小聪，敲门。哎呀，你永远要记得敲门。你先别管我敲不敲门，你赶紧管我乔医生吧。他怎么了？辞职不干了？不可能。真的，他哥哥助理来接的他，已经走了。什么时候是？刚刚。Thomas， 怎么样？挂断了。那怎么办？什么怎么办？不是乔医生这事儿啊。不是，你先回去吧，急也没用，先回去。哎呀，你想想办法呀。好，你先回去，把我门带上啊。干嘛？侦探被砸，心情不好啊？这时候亲戚也来凑热闹。Nothing. I've already told you so many times before, your personality is just not suited to be a doctor. You just don't believe it. I think it'd be a good idea to change occupations. You know, it's exhausting being a doctor. You don't have to worry about the resignation procedure. I can let Xiaoxu do it for you. I don't think I should quit the job. The situation's already turned into this. How can you continue to be a doctor? A doctor that kills? Cindy, your doctor's career is over. What did I tell you before? You can't handle things impulsively. You have to consider the pros and cons of things. Thomas, please stop talking this. There's no need to argue. That's it. Hey. Where's Yu Qian? She didn't come with me. Yeah. 金雷的事真的不关他的事 but it's okay. I'll wait for her to back to the hospital. She's not coming back to the hospital. What? You know, my dad used to always say that Yu Qian, she's not cut out for this kind of work. She got into medicine because she wanted to help people, and she wasn't prepared for how harsh it could be. You know, growing up, we always protected her. We protected her so much that I think as a result, she's so fragile. And being accused of killing somebody is devastating to her. So, that's what you think too? Hey, come on. We both know she won't suddenly quit. She's not being doctored just for fun. Daniel, you don't understand. Yu Qian is our family's princess. She's
She could not do anything, and she'd still have a really good life. But she chooses to put herself in this environment because she wants to save people. And you know, you're the director of the hospital. I asked you to look out for her, and how did you let her be in this position? Wow. So now you're putting the blame on me? I'm not blaming you. Look, I didn't blame you when I couldn't be a doctor, but now Yu Chen wants to give up being a doctor. And you know, it makes me really sad that this place hurt her so much. 乔先生，廖医生，好久不见。乔医生 ，How is she? Is she okay? Yeah. 我说我们大家 ，we are concerned about her. Thank you. She'll be okay. She's just had a lot of stress lately, so she's not coming back to the hospital. Oh. Okay. I'm going to go check some patients. See you. Okay. Can I talk to you for a second? It won't take long. Yeah. Get in. Go, Driver Thomas. Hello? Dr. Liao has a free time this afternoon. Now you can make an appointment. Okay. Bye. 周医生 ，Yeah。廖医生这么忙？是啊，你看啊，一整天都约满。那今天有我的预约吗？我看一下哈。有。没有。昨天、今天都没有我的预约。好吧，谢谢。哎，周医生，传谣言那个护士不对，你不要在意哦，他已经辞职了。下次如果再让我听到有这样的谣言，我当面把那个人请过来跟您道歉。传谣言？是啊。什么谣言啊？那个蓝美芳啊，说你不会生孩子，这种人嘴也太毒了。你不要在意哦，他早走早好，是不是啊，周医生？哎。 200米冠军。Here, have a drink. I've been really busy lately. I guess I haven't been much help to you. 我自己可以搞定。Yeah, well, of this I'm quite confident. You care about what you're doing even more than I do. Look, enough said. I have a favor to ask you. 你还有需要我帮忙的？ You're asking if the plant extracts are turned into new medicine, then how do we administer the clinical trials? Well, obviously we have to do it outside the research center. Kelly's been cooperating well with Kiat Pharmacy from Country K and selling the output research back to them. And plant extraction isn't very valuable, but what is of worth is the medicinal yield from the research. So, Kiat Pharmacy is going to invest in Kelly's research center and turn it into a brand new research center. Now, they say they also hope that the center is going to have the ability to do clinical trials. 你是说临床试验？新药研究中心想要做人体试验？ Yes. Well, as you know, before going into market, every new medicine has to be administered clinical trials to show that it's not only therapeutic, but also safe. And of course, volunteers are going to be needed. 但这个应该是卫生署的管辖范围吧？ Yes. And in fact, upgrading the institute has always been a lifelong dream of Kelly's.
那这个药厂想要在扎尔岛上面建立一个新药中心，并且招募岛民来做临床试验。Yes. Now, consider this an investment into Zoll Island. KIOT would pay handsomely for the volunteers, and the New Medicine Research Center will generate a lot of tax revenue for the island in the future. Furthermore, even if the New Medicine Center is built, clinical trials will still have to be conducted in the hospital. 等等，你该不会是想要在友好医院做临床试验吧？ No, of course not. Actually, what I mean is for you to part ways with Friendship Hospital. I'll build you a new hospital. 出去了啊，饭给你带来了。好像不是太饿。哎，难吃一点啦。OK， 焦大伟，这是你今天的药哎。还有，包了牌。你的主治医师已经换成 Doctor Hall 了。心路，记得把卡片换下。是。来，喝一嘿，早该换掉啦。哎呀，女医生看点小病就可以啦，大病她是搞不定的。哎，万一再继洗一个呢？哼，是不是？大清早干嘛咒自己洗？哎，我说淑慧呀，我们两个也是老相识啦，你应该站在我这头才对吗？哎，那位大小姐她是不行啊，反正啊。以后我实在不会让他看的了。谁喜欢看你？王淑慧啊，你怎么说话呢？老乔医生，就算你想让人家看，人家都不会给你来看喽。为什么？因为乔小姐已经辞职了。辞职？嘿，为什么要辞职啊？为什么？你问我们为什么？哎呀，这么一点点委屈他都受不了。哼，跟你说啊，他根本就不适合当这个医生。哎，这件事情不能怪我啊，你们这些女人呐，只有回家去相互叫急，出来抛头露面啊，活该。哎，焦大伟，谁说我们女人就应该待在家里？相夫教子，我们用自己的双手养活自己，难道有错吗？你这样的思想是有问题的。哎，我说，王淑慧啊，你向我发什么火呀？我跟你说，我现在背着这个东西哪也去不了。你要再向我发火，我要下面去告你的状，你信不信？随你便。哎，你回来。那现在从发现到送过来用了多久的时间？差不多半个小时。半个小时。对，他海上迷路，什么情况？遇到了一次进难，船翻了，我们就把他给救上来了。我们怎么问他们都不肯开口。好吧，这里交给我们了，谢谢。不客气。不客气。现在刚先刺穿了病人的后背，又刺穿了孩子的左腹。两位病人的失血过多，血压特别低，脉搏也很微弱，有急性腹膜炎的症状。小宋，赶紧打破伤风抗毒素。宋，他们俩什么血型？他们两个人都是 A 型血。先生，你能听懂我的话吗 ？Sir, can you speak English or Chinese? No. 咱们医院 A 型血库存很少，只有400 cc， 不够啊，怎么办？医生，求求你，救救孩子！我死了没有关系，小孩子一定要活下去。不要救我，救叔叔！我不要你们救我，一定要先救叔叔。叔叔把我养大的，没有他就不会有我。我求求你们了，一定要先救叔叔！求你们！医生，求你了！我叔叔要是醒了，
我也不活了。你冷静一点，孩子。小朋友，冷静，把刀给我好吗？老吉他不怕死，老吉洗过一次了。我李连华，他们是医生，是救我们命的人。雪雪答应你，一定会跟你好好活下去。听话，把刀给雪雪。医生。挺带种的，准备手术吧。这手术挺难的，怎么样？有把握吗？确实难度不小。刘院长、廖医生，听我讲，我们不能救，他们是海盗。为什么？因为扎尔岛从来没有救海盗的历史。可是他们也是病人啊。哎，可是我们现在物资这么匮乏，他们伤得这么严重，我们是不可能把他们救活的。所以呢？所以你们不要忘了。周医生是被他们绑架的，这两回事。可现在病人送到医院，我们不能放着不管啊。可他们是杀人犯，他们就是该死啊！你知道自己在说什么吗？这是一个护士该说的吗？淑慧姐，你还好吗？你不要不高兴哦。你要有什么不高兴的，全都可以和我讲，我都理解你。心路，帮我请个假。啊？你有急事？哎，淑慧姐，请假要提前1天呢。